how has it bridged the gap for you? When there is a will, you can achieve anything in the life. Think of 2010. So biotech was booming. It was Right. having a lot of opportunities. A little bit about your own venture. I'm having my own company called CliniHunt. I'm the founder for that. Along with this, I'm handling the Serva Solar Tech. So that is my initially launched company. This venture, bridging the gap between the life sciences and how does your organization work around that? From the end of the participants, aspiring graduates who want to do a job, they were having this particular sense of question की यार सर इंडस्ट्रीमध्ये जॉब्सच मिळत नाही आहे. अँड ऑन दी अदर साईड ऑफ द कंपनी जेव्हा मी ह्या कॉर्पोरेट लोकांना भेटायला जायचो, त्यांच्यासोबत मीटिंग्स असायच्या, मे बी अ डिरेक्टर, मे बी द HR टीम और द डिसिजन मेकर्स ऑफ द लाईफ सायन्स व हेल्थ केअर इंडस्ट्रीज, त्यांनी मला सांगितलं यार सागर अच्छे कॅन्डिडेट्स नाही मिळ रहे, मला चांगले कॅन्डिडेट्स मिळत नाही I think this is a struggle. नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या महाराष्ट्र शिक्षण या पॉडकास्टमध्ये, जिथे आपण अशा व्यक्तींना भेटतो ज्यांनी आपली आवड ही आपली ओळख बनवली आहे. आणि आजचे आपले हे गेस्ट एक बायोटेक इंजिनियर आणि MBA ग्रॅज्युएट आहेत. वेलकम सागर. थँक्यू सो मच. सागर, एक क्विक इंट्रोडक्शन तुझ्याकडूनच अबाउट MBA, मार्केटिंग, बायोटेक इंजिनिअरिंग, ऑल ऑफ दिस. कशी ही जर्नी सुरू झाली आणि काय नक्की, हाऊ इज इट ब्रिज द गॅप फॉर यू? ॲब्सोल्युटली. सो दिस इज अन रिअली अमेझिंग जर्नी. सो मी नक्कीच सर्वांना सांगेल की वेन देर इज अ विल, यू कॅन अचीव एनिथिंग इन द लाईफ. आणि ते कुठेतरी माझ्या केसमध्ये, इफ आय वुड लाईक टू से, खूप छान पद्धतीने स्ट्रक्चर्ड झालं. कसं काय, तर लेट्स टॉक ऑन दॅट. 12वी होती, मार्क्स जसं खूप चांगले बरेचसे होते. दॅट्स हाव आय जस्ट थॉट की नेमकी करायचं काय. आणि त्यावेळी जो काळ होता, दॅट वॉज दिस इज अ थिंग ऑफ 2010. सो बायोटेक वॉज बुमिंग आणि इट वॉज हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज. सो आय जस्ट थॉट टू गेट एनरोल फॉर द बीटेक इन बायोटेक इंजिनिअरिंग, बिकॉज मला बायोलॉजीची जास्त आवड होती. दो माझं PCMB होतं, आय वॉज व्हेरी मच टेन टुवर्ड्स बायोलॉजी. अँड दिस इज हाव आय स्टार्टेड, लाईक आय थॉट टू गो हॅड विथ द बायोटेक्नॉलॉजी पार्ट, बिकॉज ते रिलाय करत होतं आणि समहाव इट वॉज कनेक्टेड. आय वॉज फिलिंग कनेक्टेड विथ दॅट. सो तशा पद्धतीने मी माझं बायोटेक इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं. लेटर ऑन आय जस्ट थॉट की यार सिर्फ बायोटेक करने से काम नहीं चलेगा, मला थोडंसं अजून ॲडव्हान्समेंट्स हवी आहे, बिकॉज आय ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू द मॅनेजरल thing where I can handle the things, where I can do the multitasking can be done at this place. अशा पद्धतीचे जे एक्सपोजर्स होते ते घेण्यासाठी देन आय गॉट एनरोल्ड फॉर द MBA इन मार्केटिंग. दो माय पॅरेंट्स वर व्हेरी मच टेन टुवर्ड्स दिस की तू HR मध्येच मार्केटिंग कर, बट समहाव माझा जो इंटरेस्ट होता तो मार्केटिंगमध्ये जास्त मला वाटला, आणि दिस इज हाव आय जस्ट गॉट इन टू द मार्केटिंग. आणि तिथून माझी जर्नी जी ती स्टार्ट झाली. अँड स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब ॲज इन बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह ॲट दॅट टाइम. So obviously, as it was a bit business development executive role, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट बघण्यात आली मला की जे काही मी बायोटेक शिकलोय, आय एम युटिलायझिंग दॅट नॉलेज, बट मोस्ट ऑफ द थिंग वॉज मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्समध्ये मी होतो. आणि त्या जॉबमध्ये लाईक द फर्स्ट इयर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जॉब ऑफ माइन, भरपूर काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. म्हणजे एका बायोटेक इंजिनिअरला जेवढं नाही तेवढे एक्सपिरियन्स मला तिथून मिळाले, बिकॉज I was interacting with the clients, I was interacting with the vendors, I was doing the quotations, I was doing the negotiation, I was doing the sales. आणि अशा पद्धतीने एक बायोटेक इंजिनियर, he got lot of into things, the yeah. so he got best into the sales profession. Right. आणि मग तिथे मला वाटलं की नाही यार, दिस इज माय थिंग आणि मला हे करायलाच जास्त करायचं आवडतं. आहे. आणि अशा पद्धतीनेच मी माझं जे करिअर आहे ते ह्या पर्टिक्युलर सेगमेंटमध्ये चालू केलं. दिस इज हाऊ द जर्नी Wow. स्टार्टेड. Great. And a little bit about your own venture. Ultimately, so obviously, as I say ki to grow ahead in the sector, to grow ahead in your career, तुम्हाला भरपूर मल्टीटास्किंग जे आहे ते असणं गरजेचं आहे. सो इफ आय टेल यू अबाउट माय सेल्फ, व्हॉट सॉर्ट ऑफ व्हेंचर्स आय हॅव स्टार्टेड. So while working into multiple domains, I've doing the business development consulting. So मी भरपूरशा कंपनीजना बिझनेस डेव्हलपमेंट कन्सल्टिंग करतो. त्याच्यासोबत मेजॉरिटी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स हू आर इन टू दी फार्मा, मेडिको, सम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स वगैरे, यांना जी बिझनेस डेव्हलपमेंट कन्सल्टिंग लागते ती मी त्यांना प्रोव्हाइड करतो. अलॉंग विथ दॅट आय एम हॅव्हिंग माय ओन कंपनी कॉल्ड CliniHunt. आय एम द फाउंडर फॉर दॅट. So that particular company I have established just to help the fresher and experienced graduates to get into
into the industry, because हा खूप मोठा एक बॅरियर हा. होऊन जातो फ्रेशर आणि एक्सपिरियन्स ग्रॅज्युएट्सना अपॉर्च्युनिटी मिळण्याचा. सो आय एम Correct. ट्राईंग टू फिक्स दॅट अप utilizing this particular assets of mine. Along with this, I'm handling the Sarva Solar Tech. So that is my initially launched company where we are doing the solar rooftop installations for the commercials as well as residential plots. So this is also I have started. Along with this, I am connected with some of the US based clients who are developing some AI based tools. मी जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर it's one tool that that can easily map your examination paper, जे काही आपण written papers असतात, so you just scan this up and AI Right. gives the entire answers for that, Answers and for it. he Yeah. gives the valuation report on the same. So I'm working on that particular project as well. So soon we'll be launching that product in next 2 months. So this is also I'm doing. So अशा पद्धतीने जे parts आहेत, आणि this is how I started getting into multiple sectors, and now I'm exploring the areas of cybersecurity, data science, as well as geographical information system. So now I'm exploring that area also. I'm learning on that part. So मला ह्या सगळ्यांमधून एकच सांगायचं आहे की जितकं तुम्ही शिकाल तेवढं जास्त तुमच्यासाठी बेटर आहे, तेवढे ऑप्शन तुमच्यासाठी ओपन आहे. And yes, industry needs the people like this who are multitasker and can do a lot of things at a अमेझिंग time. अमेझिंग. अँड आय थिंक मल्टीटास्किंगचा एक खूपच बेस्ट एक्झाम्पल मी म्हणेन की यू आर ॲक्च्युली अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ दॅट. सो हाऊ डू यू सी युअर this venture, bridging the gap between the life sciences and I mean, how does your organization work around that? If you could Okay. just put some light on that. So let's start with this. How I got this idea of mine to get into and starting with the CliniHunt. Basically, being a facilitator in medico sector, like you can say healthcare or life sciences sector, I've started meeting with a lot of people where I wanted to have the academic and industrial collaborations. So whenever I was going now, there were two things. Okay, there was two views. From the end of the participants, aspiring graduates who want to do a job, they were having this particular sense of question की यार सर इंडस्ट्रीमध्ये जॉब्सच मिळत नाहीये. अँड ऑन दी अदर साइड ऑफ द कंपनी, जेव्हा मी ह्या कॉर्पोरेट लोकांना भेटायला जायचो, त्यांच्यासोबत मीटिंग्स असायच्या, मे बी इट मे बी अ डिरेक्टर, मे बी द HR टीम और द डिसिजन मेकर्स ऑफ द लाइफ सायन्स व हेल्थकेअर इंडस्ट्रीज, त्यांनी मला सांगितलं यार सागर अच्छे कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे, मला चांगले कैंडिडेट्स मिळत नाहीये. I think this is a struggle for a every lot. industry. Yes. आणि झालं कसं की युझिंग द सोशल मीडिया कंपनीज आर एबल टू पोस्ट दर रिक्वायरमेंट्स, Correct. बट जिथे त्यांना एक्सपेक्टेड आहे की 50 कॅन्डिडेट्सचे सीव्हीज आमच्याकडे येतील आणि त्याच्यातले आम्ही बेस्ट 5 जण चूज करून विल टेक देम ऑन रोल. Correct. What happened with this social media, you can say, or networking platforms just like LinkedIn, तो जो रीच होता, जिथे 50 सीव्हीज येणं एक्सपेक्टेड होतं, तिथे इमिडिएटली 500 सीव्हीज यायला लागले. अँड इट वॉज टू हेक्टिक फॉर दी HR टीम टू हँडल ऑल ऑफ To दिस review, correct. थिंग्स, बिकॉज ऑब्व्हियसली जे काही त्यांचे क्रायटेरिया त्यामध्ये बसणारे न बसणारेच लोक इतके सारे जास्त होते होते, की correct. त्याच्यामुळे जे काही रिक्वायर्ड होतं किंवा जे असे कॅन्डिडेट्स होते की ज्यांना जे ऍक्च्युअली इंटरेस्टेड होते त्या रोलसाठी आणि फिट पण होते त्या रोलसाठी, दे डिडंट गॉट अ चान्स. दिस माइट हॅपन की 500 सीव्हीज मध्ये दे कॅन मिस सच काइंड ऑफ Correct. So तो कॅन्डिडेट्स. फिल्टर नव्हता. एक्झॅक्टली, That तो was फिल्टर difficult. नव्हता. आणि अल्टिमेटली आय वॉज अवेअर दॅट देर आर सम इन्स्टिट्यूशन्स हु आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ कॅन्डिडेट्स रेडी विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री. हे Right. माझ्या लक्षात आलं. सो व्हॉट आय डिड इज आय स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ मल्टिपल इन्स्टिट्यूशन्स and started getting the candidates from them. I was filtering it out from the CliniHunt and I was sharing the filtered candidates ka CV to the companies, and where I have seen almost 90% conversion of that particular aspiring graduates to get a job in the sector. So this was a simple idea ki I'll be the filter of the industry. Right. आणि I can be able to help the fresher as well as experienced graduate ज्यांची मार्केटमध्ये डिमांड होती. आणि along with that कंपनीज की ज्यांच्या त्या वॅकन्सीज भरपूर महिन्यांपासून पेंडिंग होत्या, I tried to focus on that, and this is how the things went smoothly. And currently I'm having almost 35,000 plus family on my LinkedIn channel itself. Wow, that's amazing. But how? So, what are those qualities that you have on the top list of your filter? Okay, so first of all, I always say that academic knowledge is required. It is a mandatory Absolutely. thing now. Okay, Absolutely. so असं नाही की तुम्ही फक्त 12वी केली and now you are working for some of them. Right. It's not like that. You need to have the graduation. But the first thing which I look up is what sort of additional thing you have done. Let's say you have done your B Pharmacy. Let's say you have done your BSc. Let's say you have done your BHMS, Yeah. BMS, BD, Any whatsoever. graduate, yeah. Okay, and now you want to get into the healthcare IT. त्यावेळेला हेल्थकेअर IT मध्ये जाण्यासाठी तुमच्याकडे काय स्किल्स,
बिकॉज तुम्ही जे जेनेरिक सिलेबस आहे ते तर शिकून आलात, बट व्हॉट बरोबर. एक्झॅक्टली इज What नीडेड इन द different did you इंडस्ट्री do? अलॉट. सो तो जो पार्ट आहे तो मी सर्वात फर्स्ट बघतो. व्हॉट सॉर्ट ऑफ स्किल्स, मे बी इट्स एन ऑनलाईन ट्रेनिंग, मे बी इट्स एन ऑफलाईन ट्रेनिंग और स्किल So बेस्ड some ट्रेनिंग इज certifications some that you look certification for. is required, Okay. because that is the point. Because see, let's say some healthcare IT companies there which is working on medical information system, or let's say some of them are working on some clinical data management part, or Right. let's say some of the company they are working to the healthcare market research. What they want की बाबा मला हे नाही बघायचं की तू B.Pharm मध्ये what exactly you have done, but we want to see की तुला जर आम्ही मार्केट Extra. रिसर्च अनालिस्टचा रोल दिला, आर यू एबल टू परफॉर्म दॅट, आर यू एबल टू हॅव द बेसिक्स ऑफ दॅट. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी येतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल इज रिक्वायर्ड. सेकंड थिंग विच आय जनरली चेक इज willingness of the candidate to make the career in this particular part. So that is again a major role that candidates nowadays are not actually prepared ki what sort of work they want to do. They are just like having this thing in mind की जॉब करायचा आहे, Job बट करायचं. कुठल्या सेक्टर मध्ये करायचा आहे, Right. कसा तुमचा म्हणतो ना आपण की सेक्टर निवडावा लागतो, ते Right. माहिती असणं Clarity गरजेचं of आहे. the paths, the career एक्झॅक्टली basically. एक्झॅक्टली. सो दे कॅन गो हेड विथ दॅट. त्याच्यामुळे सेकंड जो माझा पॉईंट आहे तो हाच असणार आहे की द कॅन्डिडेट हु इज क्लिअर विथ द विजन की सर मुझे किंवा मला मार्केट रिसर्च मध्येच वर्क करायचं आहे. These are perfect candidates for me who are Right, applying for the right, market research profile. Then the third one, that is simple, that he should be or she should be ready to get relocated. Now that is a major concern, and even I would like to say to all of the parents, please, please, please allow them to relocate to other cities for their own careers, because if they are doing this, you are giving them the wings, and if you are not allowing them to relocate to anywhere just because of your own security or माझा मुलगा किंवा माझी मुलगी माझ्याजवळ असलं पाहिजे, you are ruining their career. Please believe me on this particular part, because I have seen a lot of examples like this. The candidates are really best, but But can't ultimately move just out. because of the relocation they are not allowing them. So don't do this. I am not saying की त्यांना तुम्ही 4-4 5-5 वर्ष घराच्या बाहेर पाठवा, but just initial 1 year of their career, allow them to म्हणजे त्यांना relocate तो somewhere. एक्सपोजर घेऊन येऊ देत. Absolutely, That's where they will absolutely. start their career. Otherwise, Absolutely. Otherwise, very they will difficult. just like a goats, and who are just They'll being in just a take herd. up That's it. whatever is available in their Absolutely. vicinity or Absolutely, absolutely, limitations that they absolutely. have, right? True. Okay. आणि any advice that you would like to give, like जसं आता पेरेंट्स साठी एक ऍडवाइस Correct, दिलं की correct, त्यांनी काय correct, केलं पाहिजे, correct. तसं स्टुडंट्स साठी काय असेल, एनिथिंग दॅट यू Okay. वुड लाईक टू So students साठी तर भरपूर लिस्ट आहे माझ्याकडे, बट स्टील आय हायलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तर ही गोष्ट त्यांनी लक्षात ठेवणं खूप जास्त गरजेचं आहे, दॅट दे नीड टू गेट रेडी बिफोर द टाइम. व्हॉट इज हॅपनिंग नाव डेज, कॅन्डिडेट्स व्हॉट दे थिंक इज ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर बघू आम्हाला काय करायचं आहे. यू डोंट नीड टू हॅव दॅट माइंडसेट. व्हेन यू आर इन फायनल इयर, स्टार्ट प्रिपेरिंग विथ द थिंग्स. स्टार्ट शॉपिंग युअर वेपन्स, कारण ते खूप जास्त गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम हा होतो की कॅन्डिडेट्स व्हॉट द थिंक इज की चलो यार फायनल इयर कम्प्लीट होईल, त्याच्यानंतर बघूयात काय करायचं. ओके, आणि त्याच्यामध्ये काय होतं की अ लॉट ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट लाईक की त्याच कॉलेजमधले ग्रॅज्युएट्स पास आउट होतात. देर आर मल्टिपल कॉलेजेस इन एंटायर महाराष्ट्र, देर आर मल्टिपल युनिव्हर्सिटीज इन एंटायर इंडिया. तिथले सगळे कॅन्डिडेट्स पास आउट होतात. अँड इफ यू जस्ट कीप दिस इन माइंड दॅट a lot of people are moving down to Pune and Mumbai kind of cities to have a job, because ट्रू it's a job hub. तुम्ही असं नाही करू शकत की बाबा ठीक आहे मी साताऱ्यामधून पास आउट झालो, तुम्ही साताऱ्यातच जॉब त्याच करेल. एरियामध्ये ऍब्सोल्युटली. सो दिस इज हाऊ पीपल आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द मेट्रो सिटीज टू डू अ जॉब. त्याच्यामुळे अल्टिमेटली तिथे कॉम्पिटिशन वाढत जाणार आहे. इफ यू वॉन्ट टू बी अहेड ऑफ दॅट कॉम्पिटिशन, फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी रेडी विथ युअर प्लॅन इन द फायनल इयर itself. Second thing, as I said, the skill-based trainings you can say, or some sort of skill-based exposure you need to take. Either you take it in collaboration with the colleges, either you take it via some free online courses. Always go ahead with that. So ते कुठे ना कुठे त्यांना व्हॅल्यू ॲडिशन देणार आहे. Third thing what I'll suggest is major part. This is the thing which everyone should keep in a mind. A lot of graduates nowadays, what they want is, मला 30,000 सॅलरी हवी आहे, मला 35,000 सॅलरी हवी, मला 50,000 सॅलरी हवी. दे आर नॉट एबल टू गेट सेटल फॉर लेस. ओके, डोंट कीप दॅट ॲटिट्यूड. इफ यू आर अ फ्रेशर, गेट वॉट एव्हर यू आर गेटिंग अँड जस्ट start getting the experience. That is what much required nowadays. कारण ते जर एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे नाही आहे ना, you are not able to stand anywhere. So just for the sake of experience, take that opportunity, see your skills, improve your skills, and definitely work on that. So this is how you will be able to get ahead into the market. That is much important part as of now.
सागर, तू आता एक खूप इम्पॉर्टंट पॉइंटवर फोकस केला, ते म्हणजे सॅलरी जे एक्सपेक्ट करतात स्टुडंट्स आफ्टर ग्रॅज्युएशन, की मला इतकी सॅलरी पाहिजे. Correct. आणि जे आहे दॅट इज True, ट्रू. true, त्याच्यामुळे बरेचसे स्टुडंट्स आय थिंक अपॉर्च्युनिटीज लूज करतात, करतात. अपॉर्च्युनिटीज मिस करतात त्यामुळे. आणि सॅलरीच्या व्यतिरिक्त अजून असे कुठले मिसकन्सेप्ट्स आहेत जे स्टुडंट्सला, एस्पायरिंग ग्रॅज्युएट्स ज्यांना आपण म्हणू की 1-2 वर्षात पुढे ते जॉब घेणार आहेत, त्यांच्यासाठी असे कुठले असे मिसकन्सेप्ट्स आहेत का जे त्यांनी नाही ठेवले पाहिजेत आणि विच वुड हेल्प देम, और युअर गायडन्स वुड हेल्प देम टू टेक अप द राईट जॉब और गेट इन टू द इंडस्ट्री फर्स्ट? ॲब्सोल्युटली. अगेन देर आर, बिकॉज प्रॉब्लेम असा होतो की कॅन्डिडेट्स जे आहेत, वाईल दे गेट पास आउट किंवा जेव्हा ते एनरोल करतात काही कोर्सेससाठी, काही प्रोग्रामसाठी, एव्हरीवन हॅज अ ड्रीम. सो होतं असं की जेव्हा ह्या ड्रीम्स त्यांनी बघितलेले असतात, वेन दे गेट एंटर इन दॅर फर्स्ट इयर, लेट्स से मी इंजिनियर बनणार, माझ्याकडे कार असणार, मी छान एसी ऑफिसमध्ये जाणार, काचेची बिल्डिंग असणार, आय विल बी गेटिंग पिकअप अँड ड्रॉप सर्व्हिसेस, आय विल बी हॅव्हिंग सॅटर्डे संडे ऑफ, मला ऑफिस पार्टीज असतील वगैरे. ही एक ड्रीम त्यांनी बघितलेली असते. अल्टिमेटली काय होतं, जेव्हा हे कॅन्डिडेट्स पास आउट होतात अँड देन दे सी द स्ट्रगल, ते घाबरतात. सो याच्यामध्ये मेजर जे मिसकन्सेप्शन्स आहेत ना, जे त्यांनी अवॉइडही केले पाहिजे, दॅट आय विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, एकतर त्यांनी ह्यावर फोकस करावं की मला जो सेक्टर आवडतोय, माझा जो इंटरेस्ट आहे, त्या सेक्टरमध्ये त्यांनी कुठेतरी त्याचं करियर करावं. सो डोंट बी ओपन, लाईक डोंट बी लाईक दिस, की यार हा जो जॉब प्रोफाईल आहे हा मला रिलेव्हंट नाहीये तर मी नाही करणार. डोंट डू दॅट. तुम्ही एक्सप्लोर करून बघा. आणि आय विल टेल यू वन फॉर्म्युला इज ऑल्सो देअर फॉर दिस एक्सप्लोरिंग फेज. त्याच्यावर येऊयात आपण. बट हा एक मेजर पार्ट आहे की त्यांनी तो एरिया असं माइंडसेट नाही ठेवावा की हे माझ्यासाठी कामाचं नाही तर मी हे मी करणार नाही नाही. करणार. एक्सप्लोर इट. जोपर्यंत Right. तुम्ही त्याच्यावर वर्क करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळणार आहे की तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुठला आहे. तर दॅट इज माय फर्स्ट पॉईंट. सेकंड थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स दे लॅग बिहाइंड दिस की यार इथे तर मला 5 लाखाचंच पॅकेज मिळतंय, मग मला इथे नाही करायचं. ओके. सो ही डोंट गेट सेटल फॉर अ लेस पेमेंट्स. त्याच्यामुळे काय होतं की त्या सॅलरीच्या कन्सेप्ट्समुळे ते तिथे कुठेतरी जॉइन करत नाही. थर्ड थिंग मी जी बघितली की आय विल नॉट डू द नाईट शिफ्ट्स अँड ऑल. त्याच्यामध्ये पण परत मी हेच सांगेल की येस, देर आर सम US बेस्ड कंपनीज की ज्यांचा रीच मोठा आहे. दे हॅव गुड अमाउंट ऑफ वर्क, जिथे तुम्हाला खूप चांगला एक्सपोजर मिळणार आहे. सो यू शुड प्रिफर दॅट थिंग. तर आधीच्या आधी मुलं काय करतात की अरे हे तर माझ्या लोकेशन पासून इतक्या लांब आहे, इथे नाईट शिफ्ट आहे, इथे मला एवढाच Right. सॅलरी मिळतोय म्हणून मी करणार नाही. आणि मी खूप वेळा बघितलंय की स्टुडंट्स जे आहेत, जे पास आउट होत आहेत अर्लियर, दे हॅव दिस थिंग इन माइंड की मग साहजिक आहे. कारण 4 वर्ष ते कम्फर्ट झोनमध्ये होते आत्तापर्यंत आणि ॲट द एंड ऑफ द डे Suddenly. सडनली दे हॅव टू स्टार्ट 9 to 6 जॉब. इन Right. सम ऑफ द केसेस शिफ्ट टायमिंग्स, इन सम ऑफ द केसेस त्यांना डेली ट्रॅव्हलही करावं लागत असेल काही वेळेसाठी. जसं पुण्यामध्ये आपण जनरली बघतो की एखादा तासभर नॉर्मल आहे तुम्हाला ऑफिस ड्राईव्ह करण्यासाठी हो. किंवा ऑफिसपर्यंत जाण्यासाठी. सो असे जे पार्ट्स आहेत हे कुठे ना कुठे त्यांना अंडरस्टँड करून घेणं आहे की त्यांचा कम्फर्ट झोन आता संपलाय आणि इफ दे वॉन्ट टू गेट सक्सेस दे सम हाऊ नीड टू पुट हार्ड एफर्ट्स. आणि ह्या गोष्टी जोपर्यंत ते शिकत नाही, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये प्रो होत नाही, तोपर्यंत त्यांना ही मेहनत घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे. म्हणजे सुरुवातीपासून एकतर अशा गोष्टींना माइंडसेट त्यांनी करूच नाही की खूप ग्लॅमरस काही असतं किंवा एक्झॅक्टली. जे ड्रीम्स जसं यू ट्रू, सेड ट्रू, ट्रू. तसं नसावं. आणि करेक्ट, करेक्ट. दुसरं म्हणजे अशा गोष्टींचं त्यांनी माइंडसेट ठेवावं किंवा स्वतःला रेडी करायला हवं जे जे उद्या ॲक्च्युअलमध्ये त्यांना मिळणार आहे. पण हे त्यांना म्हणजे जसं आता तू गाईड करतोयस, ज्यांना रियालिटी दिसते, अदरवाईज इट इज ऑल ग्लोरियस पिक्चर. तर ते माइंडसेट आधी सुरुवातीपासूनच असलं पाहिजे वाईल दे आर परस्युइंग द ग्रॅज्युएशन आणि बाय द टाइम दे स्टेप आउट. अदरवाईज आय थिंक इट इज डिफिकल्ट. एकदा पास आउट झाल्यानंतर आता तर मला हेच हवंय आणि अल्टिमेटली देन यू क्राय सेइंग दॅट कुठेतरी मी ऍडजस्टच केलं. करेक्ट. आयडियली दे आर नॉट ऍडजस्टिंग, प्रॉबेबली दे जस्ट हॅड टू टेक अप दॅट ऑपॉर्च्युनिटी, ट्राय करा आणि मग ठरवा की हे कितपत तुम्हाला सुटेबल आहे. करेक्ट. सो द फॉर्म्युला विच आय वॉज टेलिंग यू, येस, वी वुड कम. तो कसा होता, 3 इयर्स ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यानंतर जो 3 इयर्सचा पार्ट आहे, त्या 3 इयर्समध्ये यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द थिंग्स. कारण आता Maximum मार्केट things. इतकं डायव्हर्सिफाईड झालंय. आय एम अ बायोटेक इंजिनियर अँड वर्किंग इन टू दी ग्रीन एनर्जीज, working into the consulting, working into the manpower recruitment, working into the education part, like helping education institutes out with the business development things. सो ही जी डायव्हर्सिफिकेशन आहे ना, ही खूप मोठी आहे आणि हे सगळ्या सेक्टरमध्ये होत चालली आहे.
सो इट्स नॉट लाईक दॅट की एखादा जर फार्मा ग्रॅज्युएट आहे तर तो फक्त तो फार्मास्युटिकल कंपनीत त्याच्यामध्येच काम राहणार. करेल. बरोबर. Is meant to work in healthcare IT, is meant to work in market research, is meant to work in pharmaceutical industry, is meant to work in medical coding. So भरपूर डायव्हर्सिफाईड ऑप्शन्स आहेत अँड दॅट इज वॉट आय जस्ट वॉन्ट टू फोकस. जर तुम्ही ह्या दॅट इज वॉट द फॉर्म्युला सेज की 3 वर्ष तुम्ही एक्सप्लोर करा की माझा जो इंटरेस्ट आहे तो कशामध्ये मला सापडतोय. जम्प फ्रॉम वन कंपनी टू अदर, दॅट इज टोटली फाईन. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचा इंटरेस्ट कळत राईट नाहीये ना हां. तोपर्यंत कीप ऑन स्विचिंग. बट मेक शुअर की ह्या 3 वर्षामध्ये तुम्हाला तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सापडेल आणि देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म ओनली फॉर युअर एंटायर लाईफ. Accordingly. Correct. Okay. In addition to this, keep on getting some new skills every 2 years. आधी हे 5 वर्षावर होतं किंवा 6 इयर्सवर होतं किंवा आधी गरजही पडायची नाही नवीन स्किल अपग्रेडेशनची. आता तसं नाहीये. मार्केट इज ह्यूज, It's अपॉर्च्युनिटीज आर changing. ह्यूज. फक्त तुम्हाला राईट स्किल्स पाहिजे. यू कॅन गेट इन टू एनी ऑफ द सेक्टर. आय हॅव जस्ट मेड वन पर्सन, मेकॅनिकल इंजिनियर. He got switched into the IT and now working as a cyber security expert. आता मेकॅनिकल इंजिनियर आणि सायबर एक्सपर्टचा काय संबंध? काहीच संबंध. But बरोबर. now he just got the good skills, like the perfect skills, and he He's got developed really his interest also in that probably म्हणून त्याने absolutely. he's taken it up. Wow, True. nice, So nice. I always say this ki this 3 years of time period, it's crucial for you. ह्या 3 वर्षामध्ये फॉरगेट अबाउट इच अँड एव्हरीथिंग. किती सॅलरी मिळणार आहे, तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे की नाही आहे, कुठल्या लोकेशनवर आहे, पॅरेंट्स काय म्हणतात, फ्रेंड्स काय म्हणतात. डोंट लिसन टू एनीवन. अपॉर्च्युनिटी आहे, ग्रॅब इट, स्टार्ट वर्किंग, प्रूव्ह युअर सेल्फ. 3 years, जम्प फ्रॉम वन कंपनी टू अदर, युअर सेट टू गो. दॅट्स इट. That should help. हाऊ डू म्हणजे आज जर का आपल्याला बोलायचं झालं तर हाऊ डू यू फोरसी द एंटायर मार्केट आणि Okay. त्याच्याबद्दल थोडंसं गाईड करायचं झालं की फार्मा हेल्थकेअर IT ह्याच्यामध्ये जर का आपण बोलायचं झालं तर कसं आहे ट्रेंड आणि हाऊ डू यू फोरसी True. पुढे कसं असेल? ट्रू. ॲब्सोल्युटली. इफ आय फोर्स दिस, मी भरपूरशा कॉर्पोरेट इव्हेंट्समध्ये जातो. रिसेंटली हॅव अटेंडेड ISCR कॉन्फरन्स ऑल्सो विच हॅपन्ड ॲट मुंबई, दॅट इज स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन सोसायटी ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. खूप सारे कॉर्पोरेट लोकांना मी तिथे भेटलो. द डिरेक्टर्स, द CEO ऑफ द कंपनीज अँड ऑल. मीडियम सेगमेंट पासून तर लार्ज स्केल टॉप MNCs सगळ्याच प्रोफेशन्स आम्ही तिथे भेटलो. I can see how the healthcare IT is booming over the world because this will be the new area. Just like in IT, healthcare IT is developing. Previously, healthcare आणि IT चा काही संबंध as such नव्हता. But now it's getting clubbed up and developing new horizons. त्याच्यामुळे काय झालं की तिथे तुम्हाला खूप सारे एक्सपोजर्स तर मिळताच आहे. म्हणजे कॅन्डिडेटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर बोलायला झालं तर दे आर गेटिंग ॲक्सेस टू दी मल्टिपल MNCs जिथे हेल्थकेअर IT रिलेटेड वर्क जातं आणि तिथे नो वन इज एबल टू रिप्लेस यू. If you are only the life sciences graduate or medical graduate or pharma graduate, then only you will be able to apply in those kind of companies. आणि त्याच्यात जर स्पेसिफिकली बोलायचं झालं, हेल्थकेअर मार्केट रिसर्च इज बुमिंग. इफ आय टॉक अबाउट दिस की तुम्हाला फार्मास्युटिकल सेगमेंटमध्ये काय ओपनिंग्स आहे, मल्टिपल फार्मास्युटिकल कंपनीज दे आर नाव वर्किंग इन टू दी हेल्थकेअर IT प्रोजेक्ट्स विच माइट बी कंप्राइज ऑफ क्लिनिकल डेटा मॅनेजमेंट, फार्माकोव्हिजिलन्स. After this, medical summarization, the US healthcare. Okay, there is a entire sector called US healthcare. You will not believe there are many companies in Pune who are hiring these people, and they're hiring in the numbers of hundreds. Okay, that too every 2 months. It's not like that की त्यांनी एकदा हायर केलं आणि झालं. No, they're hiring in folds. So that is a real good opportunity that people can start working with this, because याच्यामध्ये असंच नाहीये की they are only able to work with the healthcare IT companies, but they are able to improve their own personality as well, because now they will be dealing with the US clients. Correct. Now they'll be doing like getting the exposure of multiple IT based tools or techniques you can say. त्याच्यावर त्यांचं खूप सारं काम असणार आहे. त्याच्यामुळे जी ऍडव्हान्समेंट्स आपण बघत होतो की जी आपल्याला शिकत राहायची ती तर तुम्हाला अल्टिमेटली तुमच्या जॉबमध्येच मिळते. सो वाय यू नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा थिंग्स. तुम्ही तिथे जा, एनरोल करा, लाईक गेट दॅट सॉर्ट ऑफ जॉब, आणि तिथे तुम्हाला खूप चांगला एक्सपोजर मिळणार आहे. अँड हेल्थकेअर इज द सेक्टर विच इज नेव्हर गोना गेट डाऊन. कधी असं झालंय की डॉक्टर्सना जॉबच नाहीये. सो इट्स नथिंग लाईक दिस. त्याच्यामुळे डेफिनेटली याच्यामध्ये खूप मोठा स्कोप असणार आहे आणि खूप चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज यू कॅन बी एबल टू सी इन नियर बाय टाइम. पण ह्याच्यामध्ये अजून एक रोल प्ले होतो AIचा, जो आता करंटली एव्हरीबडी इज सो आय वुड से स्केर्ड ऑफ. ज्यांना AIचं बॅकग्राऊंड नाही आहे किंवा जे अपडेटेड नाही आहेत, जे ऑलरेडी इंडस्ट्रीमध्ये आहेत. तर AI आणि हेल्थकेअर कसं रिलेटेड आहे? AI फार्मा, हेल्थकेअर IT वगैरे हे सगळं कसं रिलेटेड आहे किंवा त्याचा स्कोप कसा आहे? करेक्ट. सो इफ यू माइट नो, AI समिट झाली होती आता फ्रान्समध्ये, विच हॅज बीन होस्टेड बाय आवर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर. त्यांनी एक गोष्ट सांगितली त्याच्यामध्ये जी मला सगळ्यांना सांगावीशी वाटते.
that people are scared of artificial intelligence. Right? AI ला सगळेजण घाबरून आहेत की हे आमची जॉब घेऊन गेले. सो व्हॉट ही सेड इन रिटर्न इज AI विल नॉट टेक युअर जॉब, पण तो तुमचे जे जॉब्स आहेत त्याला वेगळ्या फॉर्ममध्ये घेऊन येणार आहे. दॅट इज द थिंग. यू विल बी मोर इफिशियंट नाव, यू विल बी मोर फास्ट नाव युटिलायझिंग दी AI टूल्स अँड टेक्निक्स. त्याच्यामुळे AI इज डेफिनेटली नॉट गोन, सो पीपल डझंट हॅव टू फिअर अबाउट दी AI. आता मी तुम्हाला सांगतो हाऊ AI विल बी हेल्पफुल इन हेल्थकेअर IT, अँड देर इज अन एंटायर रिसर्च पेपर पब्लिश बाय द निशित असोसिएट्स, मुंबई बेस्ड कन्सल्टंट्स आर देअर. खूप छान रिपोर्ट आहे, ऑलमोस्ट 50 पेजेसची. दे हॅव गिवन ईच अँड एव्हरी एस्पेक्ट्स ऑफ द AI की त्याचा हेल्थकेअरमध्ये किती जास्त यूज आहे. आणि अल्टिमेटली आय हॅव सीन सम ऑफ द पॉइंट्स आउट ऑफ दॅट. आय वुड लाईक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दॅट. सो द रूल्स अँड गाईडलाईन्स फॉर द AI इज गेटिंग इम्प्रूव्ड. कंपनीज आर बेसिकली प्रिफरिंग टू हॅव द AI टेक्नॉलॉजी विथ देम, याच्यासाठी की त्यांचं इफिशियन्सी जी आहे किंवा त्यांच्यासाठी जे वर्कलोड आहे ते भरपूर इझी व्हावं. बेसिकली सपोर्ट अँड नॉट अ रिप्लेसमेंट. नॉट ॲट ऑल. Because again, as I told you, जी technical expertise तुम्हाला आहे, that AI is not going to generate. And ultimately, with the help of data science, AI is getting trained on that particular aspects and then it is working. But healthcare एक असं सेगमेंट आहे की ज्याच्यामध्ये ऍड ऑन डेटा येतच राहणार आहे. इट इज नॉट लाईक किंवा नवीन काही रिसर्च होणार नाहीये, नवीन कुठली ड्रग येणार नाहीये आणि जस्ट एक ओल्ड डेटा त्याला ट्रेन केलं. कोड नाहीये, बनवलेला कोड नाहीये. सो एव्हरी टाइम एव्हरी इयर न्यू अपडेटेड थिंग्स आर कमिंग अप. आणि इव्हन AI मध्येही आता इतके सारे ट्रान्सफ्युजन्स येणार आहेत की लाईक people will amazed to see the results out of that. त्याच्यामुळे मी नेहमी हे म्हणेल की तुम्ही तुमची इफिशियन्सी, एफिकेसी कामाची वाढवा विथ दी हेल्प ऑफ AI. डोंट अफ्रेड ऑफ दी AI. हा, AI ला घाबरण्याची गरज तेव्हा आहे जेव्हा तुमच्याकडे राईट स्किल्स नाहीये ॲट राईट टाइम. सो दॅट इज वाय आय कीप ऑन सेइंग every 2 years just learn something new which is going on into the market. So yes, AI is booming. The AI healthcare is booming. And for extra information, you can check out the entire research paper which I have given on my LinkedIn account as well. So we can be able to tag it further. Sure. I think it's been really informative talks with you here, Sagar. खूप म्हणजे मला वाटतं एक मिसकन्सेप्ट जो ग्रॅज्युएट्सला असतो की आपण नंतर विचार करू, एक्झाम झाली, रिझल्ट आल्यानंतर विचार करू व्हॉट नेक्स्ट. त्याच्याऐवजी आधीच तुम्ही प्रिपरेशन सुरू करा. हे एक आय थिंक खूप मेजर पॉईंट आपण इथे कव्हर केला, विच वुड इन्स्पायर द स्टुडंट्स. अँड आय बिलीव्ह स्टुडंट्स विल नाव स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, की तुम्ही हा विचार सुरुवातीपासून करा की तुम्हाला कुठल्या सेक्टरमध्ये जायचं आहे, तुमचं करिअर कुठल्या काइंड ऑफ इंडस्ट्रीमध्ये बनवायचं आहे. हां, आणि ह्याच्यानंतर जसं मल्टीटास्किंग तू म्हणालास की त्यानंतर जसं तुम्ही करिअरमध्ये ग्रो करताय, यू नो व्हॉट यू वॉन्ट, आणि तसं तुम्ही ते एक्सप्लोअर करू शकता. ग्रेट. दिस वॉज रिअली इन्फॉर्मेटिव्ह आणि खूप हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपण पास ऑन केली आहे आपल्या ऑडियन्सला, खास करून स्टुडंट्स ग्रुपला आणि पेरेंट्सला सुद्धा. जो मेसेज आपण दिला की लेट युअर किड्स फ्लाय, की त्यांना त्यांचं करिअर बनवू द्या. त्या आपल्या सिक्युरिटीसाठी त्यांना आपल्या जवळ ठेवण्याची गरज नाही आहे. काही वर्ष त्यांना बाहेर पडून बघू देत, शिकू देत आणि ग्रो होऊ देत. त्याच्यासाठीच ते ही डिग्री घेत आहेत, आणि विच आय थिंक सगळ्या पेरेंट्सनी पण ह्याची नोट घेतलीच असेल. थँक्यू. Thank you so much, Miss Priya, for having me on this platform. And definitely, guys, this is a really good initiative you have taken to, pass it on to our, fellow family. And definitely, I hope कि हे सर्व जे काही सेशन आहे, it will help you up. And definitely, if you have anything to get connect with, let connect with us as soon as possible. Sure. Thank you. Thank you so much.